So, a year ago, I never would have envisioned myself standing here. I would have never. 1年前の私は今こうやって皆さんの前にこう立ってると全然想像できないと思います。I also would never envision myself going to Japan and falling in love with it. そして日本に行って日本を大好きになることも想像できなかったと思います。My trip to Japan has truly changed my life, and the experiences and the people that I met have been imprinted on my heart forever. 日本に行って本当に日本に行った経験は本当に私の人生が変わって、そして日本で会った人たちもすごく私の人生にインパクトありました。How I got to Japan last summer begins way before last summer. どうやって日本に行くことになった理由はその去年の夏に始まりました。I grew up in a home where both my parents were Christian, and we went to church every week. クリスチャンホームで生まれて、毎週教会に行ってました。As a result, I grew up being introduced to Jesus Christ. その理由で、イエス様のことを知ってました。When I was 6 years old, I consciously made the decision to follow him with my life. そして6歳の時にイエス様を私の心にアクセプトすることにしました。I realized that Jesus, who is God, came down to earth to die for my sins, for everything that I'd done wrong. He rose again so that I could be in relationship with him. そしてその時本当にイエス様が私の罪のためにこの地球に来て私の罪のために死んでくださって私を愛してくださることを信じました。He not only died for my sins, but he was raised to life and is alive today. そして私のために死んだだけじゃなくて読み上がって私のことを今日愛してます。He is the hope that I've built my life upon, and I want to give my life to him because he gave everything for me. 私のために全部捨ててくれたので私はイエス様に全部あげたいです。As I grew up, I started to learn what it's like to live in a relationship with God. 成長している時にどうやってイエス様と関係を求めて一緒に生きていくことを学びました。This was not easy, and I still oftentimes fail. However, it is so worth it. これは簡単なものじゃなくていっぱい失敗もありますがとても価値があるものです。Without Christ, my life would not be worth living, and I would not be here today. イエス様が私の人生の中にいなかったら本当に生きる意味がないです。そしてここにもいる意味もないです。As I grew up, I started thinking about what I wanted to do with my life after college. 大学の後何しようかなって考えてました。I was greatly interested in living in another country and teaching children. なんか海外に行って、子供たちに英語を教えるのが夢でした。When I entered college, I declared a liberal studies major because I wanted to work with kids. そして大学で liberal studies ってなんか教育のメジャーを、勉強してます。I also heard about APU's mission trips and decided to apply last year. そして APU はいろんな、ミッションやアクションチームを送るプログラムがあって I really wanted to go to Kenya, and I've been wanting to go for a long time, and so I applied to go to 2 different Kenya teams, hoping I'd get one of them. でケニアにめっちゃ行きたくて APU のそのアクションチームの、プログラムで2個ケニアのチームがあってどっちもアプライしてみました。These teams are working with children, which is also something I really wanted to do. そしてこのケニアの、プログラムは子供と関わるプログラムでそれはすごくやりたかったです。I found out that I had been accepted to a team, but it was not the Team Kenya, it was the Team Japan. そして、何のチームかを教えられた時にケニアじゃなく日本でした。This was totally not what I was expecting. 正直言ってがっかりでした。And honestly, I was disappointed. がっかりでした。I thought that I knew what I wanted to do with my life. もう本当に最初は自分の人生何やりたいか分かってたと思ったのに And I even entertained the thought of going to Kenya apart from APU. APU からじゃなくて自分でもケニアで行くプランもあったし I talked with my mentor, and she thought that going to Japan would be a great experience and that it was something that God wanted me to do.
そして、私のアドバイザーと喋ってて、でケニアに行きたかったのに日本になっちゃったって言って、でそのアドバイザーが、それは神様が示しているものじゃないのって言ってくれました。It's totally like God to take my plans and turn them around and bring me to a point where I have to be out of my comfort zone and totally trust Him with what He's doing. これ日本になったっていうことはもう本当にもう神様がやることですね。I decided to listen and go to Japan, and I would not trade my experience in Japan for anything. で、その神様が私に日本に行ってこいって言ってるのを感じて、それを聞くことにして、でもうとても嬉しく思ってます。神様のことを聞いて自分を嬉しく思ってます。Don't get me wrong, going to Japan was not easy. It was a place I was totally unfamiliar with. で、日本に行くこと、今はとても日本大好きですが、最初はとても難しかったです。There was new people, new food, and new culture, and on top of that, I had horrible jet lag. 新しい人、新しい食べ物、そして新しい文化、しかも時差ボケがやばかったです。But one thing that kept coming up throughout my trip was God is my strength when I am weak. でもずっと神様が言ってくれたのは、私が弱い時は神様が私の力になってくれる。The first morning in Japan, I found this verse from 2 Corinthians 12, 9 through 10. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will not boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions and difficulties. For when I am weak, then I am strong. 日本についてその次の朝に、第2コリント12章9節から10節を読みました。主は私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大い喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、苦痛、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。I was constantly reminded that God is my strength throughout my time in Japan through this verse, and also through the first line in You Are My All in All, which we sang tonight. It's You Are My Strength and I Am Weak, which we sang consistently. この御言葉からずっと日本で神様がずっと私はあなたが弱いところの力だよってずっと言ってくれました。This time in Japan helped me to realize that God is my strength and my weakness, and He wants me to trust in Him and rely upon Him. 神様は、私が神様を trust なんて言うんだっけ、信頼してくれってずっと日本で言ってました。I'm so not perfect and consistently fail in doing this, especially now that I'm back at school. で、日本に帰ってきてから、そしてまた学校が始まってからこれはできてません。I still need to be reminded of this truth that I need to put my reliance and my trust in God. ずっと神様を委ねなんだっけもう一回ずっと信頼しなきゃってずっと、リマインドされなくちゃいけません。As I've come back, I realize that I oftentimes do not rely on God with how I spend my time. そして、帰ってきてから、私の時間いろいろ宿題とかがあって、神様に委ねられてない。Both in Japan and in America, our culture tells us that being busy is good and that doing more and doing everything is always better. アメリカでも日本でもその文化の中で、いつも忙しかったらいいっていう文化があります。I'm learning that I need to find freedom from this mindset and to realize that God's expectations are not the expectations that this world has. でもこれは嘘なんだってちゃんと信じなきゃ、
すごくいつも忙しいんじゃなくて、神様のための時間を作らなきゃって信じます。I need to let God be my strength and not rely on myself and try and do everything on my own. 自分の力じゃなくて神様の力に求めます。This semester, I've been missing Japan, as I'm sure many of you are too. I'm especially missing the girls in the school that I went to. すごく日本に帰りたくて悔しいです。I miss their hugs and smiles and fun personalities. そして日本で会った学生たちもとても会いたいです。I miss their warm greetings and the fun times we had together. すごく温かいハグやスマイルをミスしてます。I hope that one day I get to go back and continue building relationships with these amazing girls. いつかまた日本に帰ってこの会った日本人たちともっと関係を作りたいと思います。I've also seen how much these girls need Christ's love in their life. そしてあとはこの日本で会った学生たちは本当に神様の愛がいるんだなと思いました。And I realized how much I've fallen in love with Japan since I've been back. そしてここにアメリカに帰ってきてからもうすごく日本のことを愛してるんだなって気づきました。Because of its impact on my life, I decided to get involved in Japanese outreach for Fridays this semester. その理由でフライデーに来ることにしました。やった。I thank God that I met Monica shortly after returning from Japan. そして神様にモニカと会ったことを感謝してます。And that through her I was able to be a part of Friday. モニカを通してフライデーのことを知ったからです。I've greatly enjoyed coming here each week and getting to know all of you. 毎週とても楽しんでます。I hope that you see and experience God's love, that He died for you and that He rose again and loves you so much and wants to be in a relationship with you. 本当に神様はあなたたちと皆さんたちと本当に関係を作りたくて本当に愛してくださっていることを、見えるようにホープしてます。Following Christ has been the greatest thing I've ever done. It's not been easy, but it's the only way that I would choose to live my life. 神様と、ごめん、what did you say? Trusting in God has been the best decision I've ever made, and I would not choose to live my life any other way. イエス様と生きることを何も変えたくないです。Living for Christ has been the greatest thing, and I hope that you can see that the life that He offers is wondrous and comes with so much joy. And when you let Him work, He works in amazing and wondrous ways, like He did in me in Japan. 神様と生きると本当に神様はあなたたちの人生に、喜びそして愛をくれます。I hope that if you have not made the decision to follow God, that you would consider doing so. And if you ever have any questions, we are here to answer them for you, and we would love to talk to you about Christ and about what He's done. そしてもしまだ神様のことを知らない人がいたら、もう本当に私たちに神様って何って聞いてください。I love all of you guys, and I'm so grateful to have been a part of Friday this semester. 本当にみんな愛してます。Thank you so much. ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you so much, Allison. 僕も本当に、アリソンみたいに日本に行って本当にいろいろ経験したんですけれども、やっぱり日本では希望があるなと本当に信じています。っていうか